My dear students, how are you? I hope you are quite well. At first, I would like to congratulate you from Dhamurat Online School. I am Mintu Ghosh. I have come from Mangalore Shirazi School and College, assistant teacher in English. My dear students of class 8, today I would like to discuss with you English first part. Please be ready, and I think it will help you a lot to complete your course. My dear students, without losing our time, please go to the main topic. My dear student, please take your English first part book and please open it, page now 661. Just look at me and look at the book. This is page number 61, and today Hey there. we would like to Subscribe to my channel start and also Unit press 6 this bell lesson icon. 1. And do you know what is it? It is at the airport. And do you know the people? Can you see it, my dear students? Yes. You can easily visualize it, and you can easily describe this picture sitting at your home. And please sit and look. What do you see here? তুমি এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? Here some people are sitting, and that just see. Can you guess where it could be? তুমি কি এটা বলতে পারো এটা কোথায়? Next, what could be their relationship? এবং that just think about their relationship. My dear student, as I have already declared that today I would like to take class of 8 on English first part, and the name of the topic is at the airport. My dear students, before starting this lesson, I would like to give you some vocabulary, and it will help you a lot to decorate yourself, and it will enhance your vocabulary, and it will also help you in your future life. Okay, my dear students, so before reading out the passage, I would like to give you some vocabulary. My dear students, please look at me and look at the board. Interesting. 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 It is adjective. এটার আমরা অর্থ হচ্ছে আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয়। এটার সিনোনিম হবে SYNONYMS। সিনোনিমস। এটার আমরা ইন্টারেস্টিং শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ এবং এটার বাংলা শব্দ হচ্ছে আকর্ষণীয়, এবং এটা আমাদের সিনোনিম যখন খুঁজবো সেটা হবে ফ্যাসিনেটিং। FASCINATING, fascinating. And my dear students, busy, write down busy, BUSY. busy also related adjective, ব্যস্ত। এটার বাংলা শব্দ হচ্ছে ব্যস্ত। এটা engaged, এর সিনোনিম হবে engaged, ENGAGED, engaged. My dear students, now I would like to introduce next word. And what would be the next word? Can you guess? Yes, my dear students, I would like to introduce start. 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 It's a verb, শুরু করা। এটার সিনোনিম হবে, তাহলে এটা আমরা সিনোনিম কি তুমি বলতে পারবে? Can you guess it? Yes, my dear student, you know that begins, BEGAIN, begin. Decide, DECIDE, decide is belong to verb. এটা হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটার সিনোনিম আমরা করব take decision, DECISION, decision. Visit, VISIT, visit এটাও ভার্ব, এটা হচ্ছে পরিদর্শন করা,
দর্শন করা। এটার সিনোনিম হবে সি। সিনোনিম আমরা কি লিখবো? এটার সি। তারপরে আমরা ম্যানি। ম্যানি, ক্যান ইউ টেল মি হুইচ পার্টস অফ স্পিচ ম্যানি ইজ? দ্যাট মিনস ইট ইজ বিলং টু অ্যাডজেক্টিভ। এটার বাংলা শব্দ হচ্ছে বহু, আর এটার সিনোনিম হবে এ লট। ইটস সিনোনিম উড বি এ লট অফ। Our next word would be check. CHECK, চেক। এটা ভার্ব, চেক ভার্ব। এটা হচ্ছে পরীক্ষা করা, পরীক্ষা করা। এবং এটার সিনোনিম হবে এক্সামাইন, EXAMINE। এটার সিনোনিম হবে এক্সামাইন। আমাদের ইনফরমেশন, নেক্সট ওয়ার্ড, আওয়ার নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ইনফরমেশন, FORMATION। It is belong to noun. Noun, ইনফরমেশন অর্থ হচ্ছে তথ্য। তাহলে তোমরা কি, ক্যান ইউ টেল মি দ্য synonym of this word, namely information? Yes, my dear students. Bulletin, BULLETIN, bulletin. Lounge, LOUNGE, lounge. It is also a noun. এটা বসার ঘর, এর বাংলা শব্দ বসার ঘর। and its synonym would be waiting room, WAITING, waiting room. So my dear students, this is your new word, and I have given you, just look at the board, I have given the word and its parts of speech and its Bangla meaning, and I have also given you some synonyms of these words. Now my dear students, I'm going to read out the passage and listen to me very clearly, and please understand the passage very clearly, so that you can answer the next questions that I am going to give you after finishing my reading. And I will also give you same time fill in the gaps. Okay my dear students, so if you want to complete the answer and fill in the gaps, you have to listen to my reading very clearly. Okay my dear students, now please my dear students, write it down on your paper. I think by this time you have completed the task. Now I'm going to whip it out. My dear student, please don't go anywhere. Please stay with me. After whipping the board, I'm coming back to you. Okay, my dear students, now please take your book, and the page number is 61. Lesson Unit 6, lesson 1 at the airport. My dear students, please, now I am reading it out and listen to me carefully. I am reading the passage with its Bangla meaning. Jara lives with her parents in London. What do you mean by it? Here, Jara lives with her parents in London. এখানে যারা তার বাবা মার সাথে লন্ডনে বসবাস করে। They have come to Bangladesh to visit Jara's aunt and uncle. তারা এখানে যারা এবং তার বাবা মা, দ্যাট মিনস এখানে তারা বাংলাদেশে এসেছে যারা চাচা এবং চাচিকে দেখার জন্য। She is very close to her cousin Mita. সে তার চাচাতো বোন মিতার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ। Both the families have visited many interesting places together in Bangladesh. That means they have already visited some interesting places in Bangladesh together. আমি বাংলাটা বলছি। তারা উভয় পরিবারে বাংলাদেশের অনেক আকর্ষণীয় স্থান ভ্রমণ করেছে। It was great fun. এটা খুব মজার ছিল। Then they decided that, তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারপরে তারা সিদ্ধান্ত নিল then that means as they have visited many interesting places of Bangladesh, perhaps they have seen most of the locations of Bangladesh, and that's why they have decided to go to next
they have decided to go to abroad. So then is used in this case. Then they decided, তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে they would visit some places outside বাংলাদেশ। তারা বাংলাদেশের বাইরেও তারা ভ্রমণ করবে, দেখবে। they decided to go to Thailand, তারা থাইল্যান্ডে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। but Mita's parents were too busy with their work, so they could not go here. তারপরে এখানে কি করলো, মিতার বাবা মা খুবই ব্যস্ত তাদের কাজ নিয়ে, সো তারা মিতার বাবা মা যেতে পারলো না। however, যাই হোক, মিতা ওয়াজ গোয়িং উইথ দ্যাম, কিন্তু মিতা তাদের সাথে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস it is very clear to you that Mita Jara and her parents are at Hazrat Shahjalal International Airport. Just look at the picture here. Mita Jara and his parents and her parents. এখানে মিতা জারা এবং তার বাবা মা হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে আছে। দে আর ওয়েটিং ইন দ্য লাউঞ্জ, তারা লাউঞ্জ অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ তারা বসার জায়গা অপেক্ষা করছে। মিতা ইজ ভেরি এক্সাইটেড, মিতা খুবই উত্তেজিত। অ্যান্ড মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ডু ইউ নো হোয়াই মিতা ইজ এক্সাইটেড? ক্যান ইউ টেল মি? ইয়েস, ইউ ক্যান টেল মি, বাট আফটার completing my lesson or completing my reading, you can tell me. Okay, my dear students, that's why you need to listen to me very carefully. My dear students, please listen. This is her first time to board a plane. That means Mita এখানে প্রথমবার বিমানে চড়তে যাচ্ছে। They are flying by বাংলাদেশ বিমান, তারা বাংলাদেশ বিমানে যাচ্ছে। Mita is hoping to have a great time in Thailand. মিতা আশা করছে তারা থাইল্যান্ডে খুব ভালো সময় পার করবে। As they wait, the two cousins start planning what they would do once they reach Bangkok. এখানে যখন তারা অপেক্ষা করছে, দুই চাচাতো বোন তারা প্ল্যান করছে তারা ব্যাংকক গিয়ে কি করবে। Mita's uncle brings forms for all of them to fill in before going through the immigration. তাহলে my dear students, if you want to go abroad, you have to before departure you have to fill some form. And this form contains personal information. That's why in this case today in this passage or in this line here, I would like to mention that Mita's uncle brings form for all of them. তাহলে এখানে মিতার আঙ্কেল সবার জন্য একটা ফর্ম আনছে to fill in before going through the immigration, অর্থাৎ অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হলে তাকে ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেই ফর্মটা মিতার বাবা তাকে দ্যাট মিনস মিতার আঙ্কেল তাদেরকে এনে দিল। He gives one to Mita and says, you have to give some information about yourself in the form. সে মিতাকে বলছে, he gives one to Mita, সে মিতাকে একটা দিয়েছে এবং বলছে you have to give some information about yourself in the form. এই ফর্মে তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে হবে। the immigration officer will check your passport. তাহলে after completing your form, when you will submit it to the immigration officer, you will check it thoroughly. That means এখানে সেরকম ঘটেছে যে ইমিগ্রেশন অফিসার যখন মিতা তার ফর্মটা জমা দিয়েছে, সেই ফর্মটা তখন দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার উইল চেক ইয়োর পাসপোর্ট। ইমিগ্রেশন অফিসার তোমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করবে এবং স্ট্যাম্প ইট, এখানে সিল মারবে। দেন ইউ আর রেডি টু ট্রাভেল, তখন তুমি ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত। মিতা জারা অ্যান্ড হার প্যারেন্টস স্টার্ট ফিলিং ইন দ্য ফর্মস। তখন মিতা জারা এবং তার বাবা মা ফর্মটা পূরণ করা শুরু করলো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাও আই উড লাইক টু আস্ক ইউ সাম কোশ্চেন্স। আর ইউ রেডি ফর মাই কোশ্চেন্স? আই নো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ইউ আর রেডি ফর মাই কোশ্চেন। নাও আই এম রাইট ইট ডাউন অন দি বোর্ড, জাস্ট লিসন or just watch. Why is Mita excited? My first question is, why is Mita excited? E-X-C-I-T-E-D. Mita is excited.
Question number 2, where and with whom, where and with whom does Jara live? Does Jara live? এখানে why is মিতা এক্সাইটেড, কেন মিতা উত্তেজিত, এবং where and with whom does Jara live, কার সাথে যারা, কোথায় এবং কার সাথে যারা বসবাস করে। how will they go to Thailand, how will they go to Thailand, Thailand, Thailand. Who, my next question, my dear students, who brings immigration forms? Who brings, BRINGS, who brings immigration, IMMIGRATION, immigration form, FORMS, forms. My dear student, please look at the questions, and as I believe that you have listened to me clearly. This question is very simple to you to write down answer. My dear student, why is Mita excited? আমরা জানি যে মিতা কেন উত্তেজিত, as Mita is going to fly for the first time, that's why Mita is very excited. Now in this way you can write down the answer. And my second question is, where and with whom does Jara live? কার সাথে এবং কোথায় যারা বাস করে? As we have seen at the beginning of the passage that Jara lives with her parents in London, and this is, in this way you can write down the answer. And my next question is, how will they go to Thailand? প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো যে অলরেডি তোমরা প্যাসেজটা আমি তোমাদের পড়িয়েছি এবং তোমরা শুনেছো যে how will they go to Thailand, তারা কিভাবে থাইল্যান্ড যাচ্ছে, তারা they are going to Thailand by Bangladesh বিমান. This is right answer. And who brings immigration form? My dear students, when Mita, Jara and his parents are waiting at the lounge, at the time at their departure, Mita's that means my dear students, Mita's uncle bring forms for all of them. So Mita's uncle তাদের জন্য form নিয়ে আসে. So my dear students, I think you have got all the answers very clearly. Now I shall give you some fill in the gaps. Hello, my dear students, please have a look at the board. Here I have given you an example of fill in the gaps. Now the work you have to do is to complete the gap with your own attempts, taking help from the textbook. Now I would like to help you. Just look at me or look at the board very clearly. Here I have written Mita's uncle A forms for all of them to fill in before going through the immigration. তাহলে আমরা এখানে কি বুঝলাম এই লাইনটি দ্বারা? এই লাইনটি দ্বারা আমরা বুঝলাম যে মিতার আঙ্কেল ইমিগ্রেশনে অর্থাৎ অভিবাসনে যাওয়ার পূর্বে তারা কি করলো, মিতার আঙ্কেল একটা ফর্ম নিয়ে এলো। তাহলে এখানে নিয়ে আসার ইংরেজিটা কি হবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? ব্রিং। আর যেহেতু আই হ্যাভ ইউজ মিতাস আঙ্কেল, দ্যাট মিনস Mita's uncle is a third person singular number, that's why I would like to, or you have to add s with main verbs. So Mita's uncle brings, BRINGS, brings. Mita's uncle brings form for all of them to fill in before going through the immigration. My dear students, I think you have completed the work. Now I would like to go to the next point. He dash, যখন মিতার আঙ্কেল ফর্মটা নিয়ে এলো তার সদস্যদের সকলের জন্য, তখন সে একটা কি করলো, মিতাকে দিল। তাহলে দিয়েছে, তাহলে হি দেওয়ার ইংরেজি কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? দেওয়ার ইংরেজি হচ্ছে গিভ। আর এখানেও মানে আমি হিকে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ধরেছি। আর তোমরা জানো যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, ইফ দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, ইউ হ্যাভ টু অ্যাড এস অর ইএস উইথ মেন ভার্বস। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু, হি gives one to Mita and says you have to give some information about yourself in the form. অর্থাৎ
ফর্ম মিতার আঙ্কেল ফর্মটা নিয়ে এসে মিতাকে দিল এবং বললো যে তুমি এটা পূরণ করো এবং তোমার এখানে পার্সোনাল কিছু তথ্য দিতে হবে। নাও নেক্সট পয়েন্ট, দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার উইল, যখন তুমি এই ফর্মটা তাকে দিবে তোমার পাসপোর্টে এবং তোমার কি করবে, সে তোমার পাসপোর্টটা পরীক্ষা করবে, তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো, দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার উইল চেক, CHECK, চেক ইউর পাসপোর্ট অ্যান্ড স্ট্যাম্প ইট, তখন এটাকে কি করবে, সিল মারবে। আর সিল মারার ইংলিশ কি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্ট্যাম্প, STAMP, স্ট্যাম্প ইট। অ্যান্ড দেন you are ready to travel, Mita, Jara and her parents dash filling the forms, তাহলে ফর্মটা পাওয়ার পর তারা কি করলো সকলে, after getting forms they all have started to fill in the forms, বাট এখানে আমরা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সে করছি সেহেতু এখানে আমাদের হবে স্টার্ট, START, start filling the forms. Here just look at the board, my dear students, Mita, Jara and her parents, এখানে সাবজেক্ট আর থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নেই, এখানে সাবজেক্টটা প্লুরাল হয়ে গেছে। সো you have got the answer of the gaps. Now my dear students, I would like to give you some home task. After whipping out the board, I shall give you a home task, and after finishing the class as I am presenting before you, you have to complete your home task with your own and show it to your colleague or friends. My dear students, now write a letter, home task, write a letter to your friend, 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 concerning your experience, EXPERIEN, experience. Write a letter to your friend concerning your experience before traveling, TRAVELLING, traveling. So my dear students, this is your home task. As you have already got some information concerning the text, you have to complete this home task sitting at home. And thank you, my dear student, for being with me and with Dhamunat online class. Today I am at the verge of my class. Take care of yourself. Please don't go out without mask. See you. Take care.